Welcome back for another session of plant kingdom. So in the previous session we are discussing about the sporophyte, right? The sporophyte, it will undergo asexual reproduction. So to carry out the asexual reproduction, right? So we are talking about the sporophyte, right? Sporophyte which bears the cone. So I hope you all are familiar with respect to the cone. So what is cone? Kindly comment. So if at all we look into that, which is responsible for the production of spores anta maatadide ನಾನು. So consider there will be a presence of one leaf. It is what we are going to call it as the type of leaf. Here there will be the variation. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ದ ಲೀಫ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಲೀಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್. ಅದೇನದು ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್, ಈ ಲೀಫ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್, ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ sporophylls alva. A leaf responsible for the production of spores, that is sporophyll. So this sporophyll, if at all it is responsible for the production of microspores, it is microsporophyll. I am making you very clear. ಯಾವ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಯದೋ ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಯಾವ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್. ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ sporophyll there will be a presence of sporangium. Within this sporangium there will be a presence of spore mother cell, right? This spore mother cell, it will undergo meiosis resulting in the production of spores. So these spores are of two types, right? So the meiosis which may andreno ee cone dolaga, the cone it may contain microsporophyll or it may contain megasporophyll, or it may sometime contains both the type of sporophylls, cluster of microsporophyll as well as macrosporophyll. ಎರಡು ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಸ್ಟ್ರೊಬೆಲ್ಲೈ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಕೋನು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನದು ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್, ರೈಟ್? ಹೋಮೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ? ಬಿಕಾಸ್ it contains, the strobella contains, the cone contain microsporophyll as well as macrosporophyll. For that reason it is going to produce two different types of spores, which is microspore and the macrospore. So example related to this, we can write the example related to the organism which are responsible to produce the homospores. Very the Lycopodium, the example related to that is Lycopodium Bryopteris, Lycopodium Bryopteris, which are going to produce the homospores. Heterospores, Salaginella, Marsilia, Salvinia, several spores will be produced here. Salaginella, Marsilia, then Azolla, Isoeter number there, where there will be a presence of secondary growth. Isoeter, Salvinia,
Selaginella. You can write so many things concerning with respect to the heterospores. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. If the type of spores which are morphologically dissimilar, they are heterospores. So in case of Isoeter, in case of Selaginella, in case of Salvinia, we are going to find two different type of spores. For that sake, we are going to call that aspect as what? Heterospores. If at all are of only one type, we are going to call them as homospores. Is that clear? Now, what exactly there will be? Consider in produce I3 spores that has been produced. The spores that has been produced. How it is going to reproduce? The spores, actually as I mentioned, the pteridophyte, the sporophyte, pteridophyte or sporophyte, it is undergoing the the asexual reproduction. So this spore, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದ ಇದು, ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಹೋಗದ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗದ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಈ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್, ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ ಆನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ gives rise to prothalli or prothallus. It will give on germination, the spore on germination, it will give rise to prothalli. The spores germinate and form a reduced gametophyte. We are going to call that aspect as the prothalli. The prothalli is reduced, you can write it, the prothalli is or prothallus is reduced multicellular gametophytic structure. The prothalli is, it will be asked for 1 mark, prothallus. It is reduced multicellular gametophytic structure. Gametophytic structure, I mean gametophytic structure which will grow on, okay, gametophytic structure produced on germination of spores of pteridophyte. Spores of pteridophyte. ಎಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು? ಇಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು. ಇವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನ್ರಿ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದೇನ್ರಿ ಈಗ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಹೆಂಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು? ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲೇ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ, ರೈಟ್. So on germination of spores of gametophytic structure, the prothallus that has been developed. So if at all we look into the gametophyte, you can write it, the gametophyte require cool, damp, shady places for growth. The gametophytic or gametophytes of pteridophyte require cool, damp and shady places for growth. ಎಂತದು? The gametophyte need
need, for the purpose of growth, it need cool, damp and shady place for growth. It need the shady, Neralachita Pradesh, shady place, cool place, damp place for the purpose of germination as well as the further development. Further development ಗೆ the gametophytic structures, they are in the need of that. So the pteridophytes, especially it is going to restrict it depending upon the geographical regions. The prothalli ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, the prothalli or prothallus, which is dioecious in heterosporous species. It bears dioecious ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is going to bear a female sex organ. In homospecies it is like a ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, what is the purpose of prothallus ಅಂತಂದ್ರೆ, it has to carry out the process of sexual reproduction, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ದ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಒಳಗ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ರೈಟ್. ಎಲ್ಲೇ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮ್, ಸಾಯಿಲ್, ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, which is also greenish in nature, which is also have the capacity of performing the process of photosynthesis. But along with that, the gametophyte, you can write it down, the gametophyte ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು. The gametophyte bear, I mean to say, the gametophyte is always dioecious in heterosporous species. Dioecious, it is always dioecious in heterosporous species. Dioecious in heterosporous species. It bears female sex organs called archegonia. It bears female sex organs called archegonia. And ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ದ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನದು, ಈ ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಐತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದದು? ಆರ್ಕೆಗೋನಿಯಾ. The female sex organ called as archegonia, which is very familiar for you all, right? The development of the gametophyte is exosportic, and it is going to be produced. And the male sex organ called antheridia. The male sex organ called male sex organ called antheridia. The male sex organ called antheridia. The antheridia is with or without stalk. The antheridia is with or without stalk. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಶಾಲ ರಬ್ ದಿಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಡೆತಡೆ ಆಗುತ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ದ antheridia, right? Antheridia. What is antheridia? It is a male reproductive gametophytic structure. This antheridia, it is going to produce antherozoites. Idru kuda niಮಗೆ familiar ada, bryophyte ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, right? It is going to produce antherozoites. So how exactly the antherozoites are? So what will be the function of antherozoite? So the antherozoites which have been produced from the andriocytes,
which will metamorphosis to form anthrozooid. Anthrozooid ಏನು ಹೆಸರೇನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ we are going to call them as ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ? ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ anthrozooids are what? The male gametes. These anthrozooids are motile, right? So the anthrozooids are motile. In certain cases they may be biflagellated, right? So anthrozooids are motile, right? So anthrozooids are motile. In certain cases it is biflagellated, right? You can write the examples like and in certain conditions multiciliated. ಏನದು? ಆಂಥ್ರೋಜೋಯಿಡ್. ಯಾಕೆ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅದ, ಯಾಕೆ ಮೊಟೈಲ್ ಅದ, ಯಾಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್, ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್. in case of right in case of biflagellated. So in certain species like the Selaginella lycopodium is biflagellated. In Selaginella and lycopodium is biflagellated. In Dryopteris equisita it is multiciliated. ಯಾವುದು? Anthrozooid. It is multiciliated. So what actually it is going to perform? Then how actually it is going to carry out the process of fertilization? As we all know that it is going to have a motility and it is going to carry out the process of responsible for the process of the fertilization. If you look into the archegonia, archegonia is embedded into the venter. Venter is surrounded by the prothalllial cells. The venter, I mean to say the archegonia, which has archegonia. ಏನಿದು archegonia? It is normally ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಾ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Archegonia has the egg cell, which is commonly known as what? The female gamete, right? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? The archegonia, I mean to say within the archegonia there will be, it is situated in the venter, right, which will be surrounded by the cells of prothallial cells or prothallial cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆನಪು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ archegonia it bears egg cell which is also haploid in nature, right? So this egg cell normally we are going to call it as the female gamete, right? So the archegonia which is having the female gamete, what we are going to call them as the egg cell, right? The archegonia it is going to secrete certain malic acid, right? So the archegonia it is going to secrete a malic acid which will attract the male gamete, right? So the archegonia it is going to secrete the malic acid which will attract the male gamete, right, for the purpose of what? Fertilization. So the fertilization is of oogamous type. Remember this, the fertilization is of oogamous type. ಯಾಕೆ fertilization ಆಯಿತು? Archegonia it is going to produce the secretions. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಲ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೋ? ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಈ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಈ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೋಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಎದ್ರ ಕಡೆ? ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಕಡೆ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಂದು ಕೂಡುದು ಏನಾಯ್ತು? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? oogamous type of fertilization. What kind of fertilization? Oogamous type of fertilization, where we are going to find here. So if at all we look into the further aspect, so fertilization ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? The fertilization is of
oogamous, it is going to take place in the archegonial venter. Remember this. Then it leads to the production of, it leads to the formation of the zygote. The zygote, it will be developed after the process of fertilization. The zygote, it develops into a embryo, right? Then the embryo, it will be further developed here, right? So the zygote, oogamous fertilization leads to the production of zygote. Then zygote on division, which is diploid in nature, on division it will be developed into the embryo. Yav division no, mitotic division, right? It will be further developed into a embryo. That embryo, it will gain the nourishment from the developing from the gametophytic stages only in the earlier condition. So this is even the precursor of seed habitat and represent an important step in the process of evolution, right? So ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ at earlier condition from the gametophyte. ಯಾವ gametophyte? Female gametophyte ಇದನ್ನ nourishment ತಗೊಳಕತ್ತದ, which will act as a precursor of seed habit. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ gymnosperm ದೊಳಗೆ angiosperm ದೊಳಗೆ we are going to find the seeds. Pteridophyte ಒಳಗೆ there is no seeds. ಬಟ್ ಒಮ್ಮಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, right? So gradual ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. So it is acting as a precursor of seed habit, right? It is acting as a precursor of seed habit which play an important role in the course of evolution. In the course of evolution, the precursor of seed habit acting as very important role. So this individual nourishment or the embryo on germination, the embryo further agi development ಆಗ್ತದೆ. This individual, the individual pteridophyte, it will show, you can write it down, the pteridophyte, it will show diplohaplontic life cycle and alternation of generation in heteromorphic. You can write it down. Diplohaplontic type of pteridophyte will show diplohaplontic type of life cycle. Diplohaplontic type of life cycle and heteromorphic alternation of generation and heteromorphic alternation of generation. Heteromorphic alternation of generation. This is what all about the pteridophyte.